नमस्कार, माझे नाव श्रुती कवळेकर. आज आम्ही सगळी हांगा जमा जाल्यात उलोवपाक एक डेडली डिजीज ज्याचे नाव आसा रेबीज हेच्या बद्दल. वर्ल्ड रेबीज डे हो मनयल्लो जाता 28 सप्टेंबर आणि गोवा कशें टॅकल करता रेबीज हेच्या बद्दल उलोवपाक आयज आमचे मुखार मिशन रेबीजाचे लोक आयल्यात आणि एनिमल हजबंड्रीचे लोक आयल्यात. आयज आमच्या वांगडा आसात डॉक्टर आगोस्तिनो मिस्किटा जे आसात डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हजबंड्री आणि वेटरनरी सायन्सेस. नमस्कार सर. नमस्कार. नेक्स्ट आसात डॉक्टर मुरुगन अप्पुपिल्लाय जे आसात डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशन मिशन रेबीज. नमस्कार. आणि लास्ट आसात हांगा आमच्या वांगडा अक्षय पाल एज्युकेशन ऑफिसर मिशन रेबीज. नमस्कार. नमस्कार तुमकां सगळ्यांक. सो चड वेळ वगडाय नासतना आमी डायरेक्टली टू द पॉयंट उलोवया. सो डॉक्टर मिस्किटा, तुम्ही आमकां सांगू शकतात की वर्ल्ड रेबीज डे एक्झॅक्टली कसो मनयतात आणि स्पेशली गोवा हो दीस कसो मनयता? वर्ल्ड रेबीज डे 28 सप्टेंबर एवरी डे फिक्स जाल्लो आसा. And what is happening on this day? It is a day to commemorate the death anniversary of Louis Pasteur, who is the founder of rabies vaccine. ही असली डेडली डिजीज आहा, इन्फेक्शियस, कंटेजियस आनी झुनोटिकूय. हातूंत आमचे इंडियन प्रॅक्टिकली मोर दॅन 20,000 लायफ्स आर लॉस्ट एवरी इयर अँड मोस्ट ऑफ देम आर चिल्ड्रन. आनी हे आमचे गोंयांत वी शुड बी प्राउड दॅट गोंयांत हे रेबीज कंट्रोल स्टेट म्हूण नोटिफाय जाल्लें आसा. And what do you mean by rabies control state is dog mediated rabies जे आसा ती dog mediated human rabies ही last 6 years अशी zero जाल्ली आहा. So there are no deaths due to rabies in Goa in last 6 years. And why this has happened? It is thanks to the efforts put on by Mission Rabies. It's a threefold effort. एक तरी surveillance, second is mass vaccination systematically done, and the third is education by going to the schools and adult educations by putting hoardings, things like that. Okay. जसे सरान सांगले की गोवा is recognized as a controlled rabies control state. म्हणल्यार कितें की डॉग टू ह्युमन जे केसेस जातात, रेबीजाचे केसेस जातात, डॉग बायट जावन ह्युमन्साक जो रेबीज केस जाता 6 वर्सां जाली गोंयांत ते रेकॉर्ड केल्ले ना. एम आय रायट सर? सो इट्स अ व्हेरी बिग अचीवमेंट अँड हॅट्स ऑफ टू यू पीपल फॉर अचीविंग दिस. सो नेक्स्ट क्वेश्चन सर इज फॉर यू, डॉक्टर मुरुगन, who is the director of education from Mission Rabies. Sir, we are aware that Mission Rabies is very close to eliminating rabies in Goa. Can you just tell us more about this work that is happening? Yes, we can tell you. First of all, congratulations for the government of Goa for taking this initiative and associating with the Mission Rabies for technically supporting this project. And you know, as a director rightly pointed out, the virus is spread from the dog. Of course, the whole mammal, any animal can have this disease, but mainly the virus is spreading from the dog. So the dog is the key vector, so we have to concentrate on that. So the WHO has advocated to go for the vaccination of the dogs, that is the virus at source, to eliminate this disease from any part of the world. So this is difficult. In fact, as you know, vaccinating human being, that 2-3 times a year, getting them, and it is very expensive as well. So it is not practically possible. But in the case of animals, vaccinating one time in a year is fine, and as well this is cheaper. So the dog vaccination has been advocated, and we have taken up the project with vaccinating the dogs again and again and again, year after year. So achieving 70% of vaccinations, supported by the surveillance, 24 hours hotline surveillance to know where any virus spread or any disease or any positive cases found, or the supporting with the education all over the school children or the community. This put together is a beautiful project. So we were able to win over. So after 3-4 years we were not able to take a decision whether we are going right or wrong, but government of Goa was able to get this CDC, Center for Disease Control, from America to just analyze whether we are going right or wrong. Then the CDC came here to Goa, and then they conducted a share workshop
a stepwise approach to rabies elimination workshop. By that workshop, they found that this is going on the right track. So to continue with this project, they gave a recommendation, and this project was continued. So as the director of animal husbandry mentioned, after 4 years, the cases came to zero. When we started the project, 17 people have been recorded dead from the GMC hospital. But after 4 years, it became zero. Then that is continued for the last 6 years. That's the beauty of the project. So of course, there are threats, because as you know, human rabies is zero. At the same time, all these borders are there. So the dogs are coming in, and there is a virus getting into through migration. That virus is getting into our controlled state. So all these threats were there, but this is being attended to now by sealing the borders, by vaccinating the border areas in our state, vaccinating the border areas to the other states, neighboring states. All these things are going on. Dog tracking, that we are finding out how many number of dogs are passing through these areas, and all these technologies, and virus sequencing to find out which virus is coming from, whether from Maharashtra or Karnataka or from Delhi. So all this scientific work is combined with this project. So we are able to win over slowly and continuing this project now. Okay, that's great, sir. जसे सरान सांगलें की मिशन रेबीज इट इज नॉट जस्ट की कुत्र्यांक वॅक्सिनेशन दिलें आनी काम जालें. ते फक्त तितलेंच ना, भायल्यात आमचे जे लागींचे जे स्टेट्स आसात तेंच्यांतल्यान जे कुत्रे येतात भितर, तेंच्या बायट्सांतल्यान आमच्या लोकांक, गोवन्सांक मागीर रेबीज जावं शकता. तेजेरय कंट्रोल दवरपाचें काम मिशन रेबीज करता. So I personally didn't know, sir, that so much of work is being done, and hats off to you people for that. Mr. Pal, next question तुमका आसा की एज एन एज्युकेशन ऑफिसर मिशन रेबीजाचे तुमची कितें मेसेज आसा आमच्या लोकां खातीर की आमचो जो गोवा आसा तो स्टेट जसो कंट्रोल्ड स्टेट आसा तसोच उरचो, हें जावच्या खातीर तुमची कितें मेसेज आसा लोकां खातीर? सगळ्यान गरजेचें म्हटल्यार आतां सरान डायरेक्टर सरानय म्हटलां की आमी वॅक्सिनेशनां करतात आनी ग्रावंड लेवलार खूब कामां जातात, पूण तेच्याच बरोबर सर्वेलन्सय आसा, एज्युकेशनय आसा. आनी एज्युकेशनाचो हेतू हो जावन आसा की आमी स्कुलांनी वतात आनी तशेंच लोकांक मेळटात आनी लोकांक इन्फॉर्मेशन, वायटल इन्फॉर्मेशन दितात. कारण हो जो वायरस म्हणा, हो रोग म्हणा जगान आसा, कित्याक लोकांक ह्या रोगा बद्दल खूब कमी म्हायती आसा आनी लोक चड उलयना. त्याच खातीर त्या रोगाकूय निग्लेक्टेड डिजीज म्हटलां. लोकांनी आजून तेजेर भार घालूं ना आनी त्याच खातीर हो रोग आजुनूय आसा आनी लोक ह्या रोगान मरतात. म्हणटर आमचें काम कितें जाता, आमी स्कुलांनी वतात, लोकांक मेळटात आनी जागृताय करतात. लोकांक सांगतात कुत्र्या कडेन वागप कशें, चावल्यार करप कितें, आनी त्याच बरोबर कुत्र्याची संख्या आमी कशें कंट्रोलार हाडप तें. आतां तितून थोडे पॉयंट आसात ते हांव सांगूंक सोदतां लोकांक, कित्याक होच बरो प्लॅटफॉर्म आसा हो सगळ्यांक म्हायती पावोवंक. म्हणटकच आतां 7 पॉयंट आसात, बेजीक पॉयंट, पूण लोकांक दिसता ही फकाणां, लोक करतात चुक्यो आनी शेवटी मागीर कुत्रो चावता. प्रायम रिजन हो रोग लोकांक जावपाक इज डॉग बायट. तोच एवॉयड करीत जाल्यार हो रोग कोणाकूच जावचो ना, सोपी गोश्ट. सो पयलो पॉयंट म्हणटा तो केन्नाय कुत्रो न्हिदलेलो आसता तेका डिस्टर्ब करप ना, तेज्या लागीं वचप ना. कुत्रो जेवता, आपलें जेवण जेवता, घरचो आसूं या भायलो कुत्रो आसूं, तेज्या लागीं वचप ना. तिसरो, कोलूक जेन्ना आपल्या ल्हान पिलांक, एस्पेशली भुरग्यांक लागून हांव सांगूंक सोदतां, ल्हान पिलांक दूद दिता तेज्या लागीं वचप ना, कित्याक तेका आमी एग्रेसीव करूं येता आनी तें कोलूक आमकां चावूंक शकता. तशेंच कुत्र्यांचेर केन्नाय बडी, फातर अशें केन्नाय मारूंक जायना. मनीस एकादी कसल्यो गोश्टी विसरूंक शकता, पूण मोनजात स्पेशली कुत्रे सोंपेपणी विसरनात. कोणें मारलां, कितें केलां, सगळें याद उरता तेंकां आनी एक ना एक दीस ते घात घेतात. सो तें करून कांयच अर्थ ना, शेवटी आमकांच त्रास जातलो त्या गोश्टीचो. कुत्र्याचे तशेंच खंयच्याच जनावरांच्या दोळ्यान दोळे घालून चड पळोवप ना, कित्याक ते एग्रेसीव जावंक शकतात आनी तांकां चॅलेंज फील केल्ल्या भशेन जाता आनी ते येवन मागीर चावतात. आनी सगळ्यान म्हत्वाची गोश्ट, जायत्या लोकांक हांवें पळयलां, केन्नाय कुत्रो चावपाक येता लोकांक, लोक रिएक्ट कसो करता, एक तर धांवता, बडी काडटा, फातर काडटा. हें सामकें चुकीचें. खुबशे लोकांक आतां अनुभव आयिल्लो आसा, इतलीं वर्सां जालीं आमी स्कुलांनी वतात, लोकांक सांगतात कुत्रो चावपाक येता तेन्ना कितें करप.
सो बेजिकली केन्नाय कुत्रो चावपाक आयलो एकूच जाग्यार झाडा भशेन थंड उबें रावपाचें आनी कुत्र्या कडेन दुर्लक्ष करपाचें. कुत्रो उजव्यान येता दाव्यान पळोवपाचें, दाव्यान येता उजव्यान पळोवपाचें. आतां हें सांगपाक खूब सोंपें आनी लोकांक पटपाक खूब डिफिकल्ट, पूण मनीस म्हणटा तो अनुभवांतल्यान शिकता आनी हांव लोकांक सांगूं शकता तुमकां प्रयत्न जाता. हांव जें कितें सांगता तें तुमकां कळपाक जाय खऱ्यांनीच चलता की ना तें, हें खरें इट्स अ गूड एक्सपिरियन्स ऑर नॉट. यू हॅव टू डू इट एंड सी. जेन्ना मेरेन तुमी करचें ना तेन्ना तुमकां कळचें ना हाव इफेक्टीव इट इज. आनी हांव कितलेंच जाणां आतां स्कुलांनी वता गेल्ली 6 वर्सां जालीं हांव स्कुलांनी कंटिन्युअस वता. आतां म्हाका भुरगीं सांगूंक लागल्या सर तूं हें सांगलां तें आमी करून पळयलें आनी आतां आमकां खऱ्यांनीच कुत्रो काय करना, येता खरो चावपाक म्हणून पूण वता. पूण आजुनूय 100% हेजेर काम करपाचें उरलां, कित्याक लोकांक पटोवपाची ही गोश्ट खूब डिफिकल्ट जावन आसता. सो खुबशें काम उरलां तें करतलेच आमी. पूण म्हाका एक खोशी भोगता जेन्ना भुरगे सांगतात की सर हें काम आयलें आनी म्हाका खऱ्यांनीच कुत्र्यांनी कांय करूंक ना, जेन्ना तुमी सांगलेलें तें आमी केलें तें पळोवन. आनी त्याच बरोबर आतां कुत्र्यान मनशाक चावलो, सगळ्यान इम्पॉर्टंट म्हणटा तें प्रायमरी फर्स्ट एड. आतां कुत्र्यान चावलो तेजेर दुर्लक्ष केलें आमी त्रासान पडटले. म्हटल्यार आतां पयलीं करप कितें, कुत्रे ज्या भागाक चावला हातीक म्हणा पांयाक म्हणा खंय चावनी तो भाग जो आसा 15 मिनटां कसल्याय साबणान बरें धुवपाचें. आतां ही 15 मिनटां जी आसा हांव बेश्टेच सांगना, ते WHO गायडन्स ते तुमी पाळूंकूच जाय, कळ्ळें. सो 15 मिनट्स यू हॅव टू वॉश द वूंड बाय एनी सोप and then apply any antiseptic cream or Dettol liquid will do. Dettol liquid नाजाल्यार एंटीसेप्टिक त्या गांवार लावपाचें आनी रोखडे त्याच दिसाक डॉक्टरा कडेन वचूंकूच जाय. आमचो स्वभाव आसा आमी कामाक लागून खुबश्यो गोश्टी इग्नोर करतात, पूण तशें करचें न्ही. कोणाकूय कुत्र्यान चावलो माजरान चावलो जाल्यार लोकांनी डॉक्टरा कडेन वचून इंजेक्शनां कंपल्सरी घेवंक जाय. आनी आदले काळ गेले, पयलीं लोकांक 14 इंजेक्शनां पोटार घेवची पडटालीं, पूण ते दीस आतां ना. आतां फक्त 4 इंजेक्शन घेवची पडटात, तिवूय हातीर, पूण 4ची 4य इंजेक्शनां घेवंकूच जाय. आनी हांव लोकांक सांगूंक सोदता आयज तुमकां केन्नाय कुत्र्यान चावत जाल्यार तुमी प्लीज डॉक्टरा कडेन वचून इंजेक्शन घेयात, कित्याक गांवठी वखदांचेर विश्वास करनाकात. कित्याक खुबशे लोक आसात आमच्या गोंयान झाडो घालतात म्हणटात किंवा कसली हळद लावप गांवठी वखदां करप, तेजेर विश्वास करून कांयच अर्थ ना. कित्याक ह्या जगान रेबीज ह्या रोगाक गांवठी वखद म्हणटा तें ना. सो इंजेक्शनां कंपल्सरी घेवंकूच जाय. तशेंच घरान जेन्ना जनावरां तुमी पोसतात तुमची रिस्पॉन्सिबिलिटी ती तुमी समजून घेवंक जाय. तुमी डॉग पॉप्युलेशन कंट्रोलार हाडटले जाल्यार तुमचें घरान जे कोलकां म्हणा नाजाल्यार पेटे म्हणा तेंचें ऑपरेशन करून घेवंक जाय, स्टरलायज करून घेवंक जाय तांकां. ते तर करून घेयत, स्ट्रे डॉग्सांचो कम्युनिटी डॉग्सांचो प्रश्न जो आसा तो सुट्टलो. नाजाल्यार जाता कितें, घरान कोलकां 7-8 पेटे काडटा, आमी एक मामाक दिवया एक काकाक दिवया करतात आनी बाकीचे मागीर रस्त्यार व्हरून सोडटात. आनी त्याच कारणाक लागून आतां इतले कुत्रे सोसायटीन जाल्ले आसा. सो म्हाजी लोकांक एक विनंती आसा की तुमी तुमच्या घराचे कुत्र्यांक मातशें स्टरलायज करून घेवचें, तुमच्याच सोसायटीक आदार जातलो हेजो. व्हेरी वेल सेड सर. एक्चुअली म्हाका ॲड करपा जाय हेका, जशें तुमी म्हणलें की धांवचें न्ही, एका जाग्यार रावचें. हांवें हें स्वता एक्सपिरियन्स केल्लें ना, पूण जाता अशें की बायकार आसली आमी नाल्यार गाडयेर आसली, सो खुबदां अशें जाता की गाडयेच्या फाटीं धांवतात कुत्रे आनी गाडी जर थांबयली, हांवें स्वता खुबदां पळयलां की ते आपुणूच डिस्पोज जातात. कुत्रे म्हाज्या फाटीं लागतले तेन्ना हांव कितले पत उबें रावूं शकतलें आय एम नॉट शुअर, पूण हो पॉयंट हांव लक्षांत दवरतलें शुअर. आनी स्टेरिलायझेशन म्हाजे स्वता आमच्या घरान 2 कुत्रे आसात, एक लॅब्राडॉर आनी एक लोकल इंडी. स्टेरिलायझेशन केलां आनी आय नो वॉट इज द इम्पॉर्टन्स. कित्याक म्हणल्यार तेंचो पयलींचो बिहेवियर आनी आतांचो बिहेवियर आय कॅन सी द चेंज. तो एग्रेशन कमी जाता. I don't know, somehow they are just calm and quiet once they are sterilized. आनी आमच्या गल्लीन पळोवपाक गेले जाल्यार इट स्टार्टेड विथ जस्ट 2 dogs आनी आतां पळोवपाक गेले जाल्यार लायक 6 म्हयन्यांनी जस्ट एडिशनूच दिसपाक येता. आनी इट इज नॉट जस्ट पब्स, भायले ग्रोन अप कुत्रे सुद्दां येवन मागीर यू नो दे मेक पॅक्स आय गेस,
सो जशें सरान सांगलें तशें स्टेरिलायझेशन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. प्लीज लक्ष दिवचें, फक्त कम्युनिटी कुत्र्यांचे न्ही, इवन तुमच्या कुत्र्यांचे. स्वतान जर घरान कुत्री आसा जाल्यार आमकां खुबदां दिसता की ना तो हिटार आयला ताका भायर सोडया, आमकां खूब पडून गेल्लें ना की थंय भायर कितें चल्लां तें. पूण फाल्यां उठून ह्याच प्रॉब्लेमा खातीर तुमच्याच घरांतल्या खंयच्या तरी मनशाक डॉग बायट जावं शकता, हें लक्षांत दवरात. So a very good point, sir, and thank you for explaining such so nicely. Sir, coming to you, आता जशें सरान सांगलें तशें, मिस्टर पालान सांगलें तशें, the community plays a very important role in all these things. So can you just explain us and tell the community what else can be done regarding controlling the rabies from our end? Yes, thank you. Actually, before that, I just want to highlight on the achievement, that is the rabies free Goa status we have. See, to come with the recent thing, the COVID. Recently we had COVID, and we were losing lives, thousands and thousands and thousands. The reason is very obvious, there was no vaccine. But when we found the vaccine, we were able to quickly get out of that. That is the achievement of the vaccine. So similarly, for rabies also we have vaccine, fortunately, but unfortunately we were not able to, even with the vaccine, we were not able to control this disease for the last 100 years plus. So that is the worst part of that. So with that background of 100 years not doing anything, suddenly Goa state is having a rabies free status. How do you see that? That's it. So this should be preserved. Very hard work. So as director said, 10 years of hard work, terrible work, so many challenges, we won over, we got it. So we have to maintain this now, that is a challenge now. So until other states, surrounding states are all, now they are all endemic, when they are all controlled and eliminated with rabies, we will be in trouble. So now the community role play a major role to keep this under control. For example, anytime there may be a virus migration, so people should be aware that what has been achieved, what we are supposed to do. That is how it is. So any community which they come across rabid dog or symptoms of rabies, immediately they have to act, because for the last few years, as my officer told you, we are educating them, we are telling them about the symptoms of rabies, and in case if they find any dog, there is a 24 hours hotline, they have to communicate to this hotline. So we are there to take care of that. Number two, now there is a static point vaccination program, so through which we are able to vaccinate and create awareness. So this is especially for these people who are having dogs, owner dogs. So whenever they bring a dog from other states, they buy dogs and bring it to inside the state. So this is a controlled state, that is an endemic state. When you are bringing with the virus, what will happen? All this money, huge money we have spent. So again there will be a virus migration, and we have to start with the scrap. So immediately ring vaccinations, too much of money put in again, and that is a point. So these people should understand, whenever they bring any dogs into this state, they have to get the dogs vaccinated before bringing this dog into the state. There is a law enforced through the notification by the government. So any dog entering into our state, they should get it vaccinated as per law. So then only they can bring the dogs into the state. So people should be volunteering, and they should get that vaccine, because they have to protect their status of this state. So they have to get the dog vaccinated, and they have to, in addition to the dogs which are brought from other states, they have to get their own dogs get vaccinated. For example, in the border states of this Goa, like Bicholim, Walpoi, or Cancun, or other two border talukas, we are doing a free vaccination. We are continuing with the border vaccinations. But in the inner talukas, the Tiswadi, Ponda, and Sangam, and Marmagova, and these are the inner talukas, Kape, all these talukas, there is no virus, we don't have vaccination program, but once in a year only we are doing it. So during that time, all these people who are having this dog should bring their dogs, spend some time on it, get the free vaccination. So this local interior is as well protected, and it is maintained. You understand? So all these things, they should have a consciousness, and they should have a feel
that our state should be protected. So that type of help is really going to make a big difference. So to maintain this rabies free status, the public should get their dogs vaccinated. They should understand what we have done so far, how to preserve this status. So these are all some of the things which the community can work on it and help us for this project. In case if they find a dog with positive symptoms, they should quickly act and they should inform us. Then we are there to help. So these are all some of the ways for our surveillance and education to get along with these dogs and help us to continue with the status of rabies free Goa. Yes, I agree with you, sir. जशें सरांनी सांगले तशें की आमच्या कडेन वॅक्सीन आसा, पूण जर मनशाक रेबीज जायत जाल्यार आमच्या कडेन ताच्या खातीर ट्रिटमेंट ना. सो बेस्ट कितें करूं शकता आमी, आमचे जे कुत्रे आसात तांकां वॅक्सीन दियात. आनी अशें ना की तुमकां पयशे दिवन वॅक्सीन दिवचें पडटा. वर्सांतल्यान एकदां मिशन रेबीज वो फूल गोंयभर भोंवता तुमकां फ्री वॅक्सिनेशन प्रोवायड करपाक. सो तुमचे जर घरान स्वताचे कुत्रे असले, अदरवायज तुमी जर खंयचे तुमचे कॉलनीन कुत्रे आसा जे फ्रेंडली आसात, नाल्यार तुमी तांकां फीड करतात, तांकां धरून हाडात, तांकां वॅक्सिनेट करून घेयात. जितले कुत्र्यांक तुमी वॅक्सिनेट करूं शकतले तितलेच आमकां बऱ्याक पडटले गोंयांक रेबीज कंट्रोल जो स्टेटस मेळ्ळा तो मेंटेन दवरपा खातीर. थँक यू सर फॉर दॅट. सो नाव कमिंग टू सर मिस्टर पाल यू. सो ह्या दिसांनी आतां आमी डॉग्सांचे खुबशे न्यूजाचेर खूब येवपाक लागला, करेक्ट? सो खूब लोकांचे खूब तरेचे व्ह्यूज आसात हेजेर. एक व्यू असोय आसा की कुत्रे मारून कित्याक उडयनात, स्ट्रे एनिमल्स मारून उडयात. म्हणल्यार इट्स लायक दीस इज द प्रॉब्लम, दीस इज द सोल्युशन. तशें हेंचो तुमचेर कितें मत आसा हेजेर? हें नवें न्ही, तुमचे कडल्यान आयकताशें हांवें. म्हाका वता थंय, हांव स्कुलांनी वता, खूब थोडी एज्युकेटेड पीपल सुद्दां म्हाका हें म्हणटात, सर कुत्र्यांची संख्या खूब जाल्या आनी देर इज नॉट अ पॉसिबिलिटी टू किल अँड गेट रीड ऑफ देम. पूण अनफॉर्च्युनेटली जालां कितें, कुत्र्यांक मारपाचो कित्याक खंयच्याच जनावरांक मारपाचो अधिकार मनशाक ना. ही सिंपलशी गोश्ट. आनी मारून सुद्दां तेजो निवारण जातलो हेंय शुअर ना. कित्याक खूब हेज्या पयलीं जेन्ना एनिमल वेलफेअर एक्ट येवचे पयलीं खुबशा लोकांनी हे प्रयत्नूय केले कुत्र्यांक मारून उडोवपाचे, पूण पॉप्युलेशन काय कंट्रोलाक येवंक ना. तुमी सुद्दां पळयलां आसतलें, एक आमी 20 वर्सां फाटीं वसत आनी सरय अग्री करतले की देर वर पीपल इन द पास्ट लायक की ते शुटींग जाताले, लोक म्हणटाले मारून उडोवया हें तें, खुबश्यो गोश्टी घडटाली which was not legal though, not supported by the government, but त्या घडटाल्यो. पण ते घडून सुद्दां कुत्रे कंट्रोलार येवंक ना. कारण एकूच, कुत्र्याची जी पॉप्युलेशन आसा, मल्टिप्लिकेशन आसा ती खूब फास्ट आसा. आनी एकूच उपाय म्हणटा तो स्टरलायझेशन, जशें हांवें मत मांडलां म्हजें. सो मारून उडोवन कुत्र्याचे कंट्रोल, पॉप्युलेशनाचे कंट्रोल केन्नाच येवचें ना. सो यू हॅव टू डू स्टरलायझेशन इन द वास्ट स्केल. खूब मोठ्या प्रमाणात स्टरलायझेशन जायत जाल्यारूच हेका निवारण आसा. आनी अशें ना की आतां म्हजो एक पंचायत आसा आनी 100 कुत्रे आसा, 100 कुत्र्यांतले हांवें फकत 10 कुत्रे केले आनी फुडल्या वर्साक आनी बाकीचे मागीर एक 50 करतलो, तशें जावचें ना. जेन्ना स्टरलायझेशन आमी करता तो सिस्टमॅटीक स्टरलायझेशन आसूंक जाय. समजा 100 कुत्रे आसा, तेतूंतले 80 ते 90 कुत्र्यांक स्टरलायज केल्यारूच तुमकां तेजो रिजल्ट मेळटलो आनी कुत्र्याची संख्या कमी जातली. सो दॅट हॅज टू बी फॉलोड आनी तेन्नाच आमकां रिजल्ट दिसूंक येतले. सो मारून उडोवन कांयच अर्थ ना. आनी दुसरी गोश्ट म्हणटा ते गार्बेज कंट्रोल. लोकांनी आपलें गार्बेज जें आसा हांगा थंय उडोवंक जायना आनी ज्या जाग्यार गार्बेज चड आसता त्या जाग्यार कुत्रे चड असतात आनी तेंचें मल्टिप्लिकेशनूय चड. जितली हेल्दी फिमेल डॉग तितलें पिलां चड काडटली न्ही ती. सो गार्बेजूय एक जाग्यार पडत जाल्यार मोठ्या प्रमाणार आमकां फरकूय कळटलो कुत्र्यांच्या संख्याचेर. सो जशें मिस्टर पालान सांगलें, स्वच्छ भारत अभियान हे फक्त लोकां खातीर न्ही, एज ह्युमन्स फक्त आमच्याच खातीर न्ही, बाकीची जी सायडीची जनावरां आसात, कुत्रे आसात, ते कंट्रोल करपाक सुद्दां इट हेल्प्स. सो प्लीज सगळ्या लोकांना याद दवरात हें. आनी स्टेरिलायझेशन तुमी सांगलें तशें की इट हेल्प्स अ लॉट. एक तुमी जर कोलूक स्टेरिलायज करत, एक कुत्रो स्टेरिलायज करत, आमी पळयलां
की वांगडा जेन्ना डिलिव्हरी जाता जर त्यांना 4-5 तरी मिनिमम आसतातच पिलां. लोक ते पिशवेन बांदून भायर मारतात ती वेगळी गजाल, तो फूल न्यू डिबेट स्टार्ट जातलो हेजेर. पूण दीस इज द पॉप्युलेशन. एक कोलुका फाटी जर 4-5 जर पिलां येवपाक लागली जाल्यार तुमी चिंतात की पॉप्युलेशन कितलो फास्ट ग्रो जावं शकता तो. सो हेजेर कितें एक मात्र उपाय तो स्टेरिलायझेशन. करेक्ट. सो सर, डॉक्टर मिस्किटा, तुमच्या कडेन येवन एक क्वेश्चन येता की आतां वर्ल्ड रेबीज डे लागीं पावला 28 सप्टेंबर. गोंयान हो कसो सेलिब्रेट जातलो? ओके, थँक्यू. नाव 28 सप्टेंबर आमचे स्टॅटीक पॉयंट वॅक्सिनेशन स्टार्ट जातलें, बट कांय कारणांक लागून आवर फ्लॅगिंग ऑफ द प्रोग्राम वील स्टार्ट ऑन 29th एट द हँड्स ऑफ ऑनरेबल CM. आनी हो व्हडलो अवेरनेस प्रोग्राम गोवा सायन्स सेंटर मिरामार हांगा चालू जातलो 9 वरांचेर. आनी जायत्यो तरेच्यो वस्तू आसल्यो, नॉट ओन्ली CM एंड डिग्निटरीज, ताचे बरोबर दुसरे मनीस आसतले सगळे. दे वील एड्रेस द पब्लीक आनी डॉगी फ्लोट एक फ्लॅग ऑफ जातलो एट द हँड्स ऑफ CM. नाव दीस डॉगी फ्लोट वील कॅरी ऑन टू ऑल द 6 talukas where this static point vaccination is to be taken. Now rabies is not to be taken lightly. It's a deadly disease and we can prevent it by education, surveillance, vaccination, sogle. So everybody's minute help is required to aid in this project. It's a project handled by Mission Rabies with the government of Goa. Last 9 years they are holding a hand holding is happening. Government of Goa has been very cooperative and they have been cooperative in doing it. At poisha dile म्हण काम जायना ती. Somebody has to do the groundwork and systematic groundwork, well technically sound soglo which can be recorded and kept for posterity. आमचे काम आसा ते आनी ते करता. Goa government also is satisfied with their work. And I think next 3 years we have issued the order for next 3 years to carry on with this program, and I'm hopeful हे सगळे थाराक आसा ते भाशेन whatever we have planned it will succeed. And another thing what I want to say is by 2030 I think India has to be, or India is supposed to be rabies free. So if all the states copy the Goa model, it will be a wonderful thing. Mission Rabies right now they are doing in Sawantwadi and आमचे border talukas आहात ते दुसरे स्टेटीतले, there they are doing. But Goa being small, they could achieve it or we could achieve it. But places like Maharashtra, UP are huge states. It might be a little difficult, but it's not impossible. Kortle te, but dedicated team they have got. Komi podle zalyar they have got a massive center at OT also. So they will get the force and get it done. So that is the program that is planned for 29th, massive awareness program starting from Goa Science Center at Miramar, starting at 9 o'clock. Add to the director's points, I just want to add one point in that one. This Goa model, after achieving this rabies free status in Goa, there is one organization called World Organization for Animal Health, WOAH. It is equivalent to World Health Organization for Human. So through the World Organization for Animal Health, they have organized training for 14 South Asian countries on the Goa model. So we gave the training. Our Indians are giving training to other countries now on the Goa model, and they have taken training and they are starting their rabies control in their own countries. We are expecting more and more countries to come and take training from Goa. In addition to that, other states are also now coming forward. For example, recently we have signed MOU with the Kerala government and the program has been started now. The entire Kerala state is taken for rabies control, which is going on. Then the next state is, the Bangalore is already going on, city of Bangalore, and next we are taking up Mumbai very shortly during the February 2024. We are starting rabies control in Mumbai, and we have already signed the MOU with the Mumbai City Corporation. So slowly, it's not very fast, but that's slowly state by state coming and countries by country coming and taking this Goa model to their own state. So we are able to
contribute. What we learned in Goa, the Goa is contributing to other countries and other states. At this juncture, I just want to take this opportunity to inform the public, you know, for catching the dogs, it is a very big challenge. So, we are able to use the humane method of net catching and do the vaccinations. And now presently we have got training, and we are training also to get the dogs by hand catching as well. Some of the dogs are easy to handle. So, as my officer explained to you the animal welfare and how you are good with the dogs. So, you are able to get the dogs and vaccinate without using the net as well. But this is not enough. There are a lot of feral dogs, very ferocious. We are not able to reach them. For that, this oral bite vaccine is the best choice. So, the oral bite has proved in other countries, which we wanted to do it in Goa itself. So, a lot of trials have been taken place through the government of Goa's supervision, and we have succeeded in getting a formula of oral bite vaccine. But unfortunately, the government of Goa is pressing on it, and Mission Rabies is also very happy to continue this new procedure. But unfortunately, it is held up with the government of India, which we are looking forward to get this approval by God's grace. Great, so, if we sir. get it, then we can be able to do much more work on that Great, in other sir. states as well. नायस, व्हेरी नायस. सो जशें सरांनी सांगलें तशें 28 सप्टेंबर वर्ल्ड रेबीज डे, 29च्यान आमी हांगा गोंयान स्टार्ट करतात Static point स्टॅटिक पॉइंट वॅक्सिनेशन कॅम्पेन. सो जाता तितले आपल्या कुत्र्यांक तुमी जर कोणाक फीड करता तुमच्या लोकॅलिटीतल्या कुत्र्यांक हांकां घेवन येवचे ह्या सेंटर्साचेर, तांकां वॅक्सिनेट करचे, हीच मागणी आसा. बिकॉज परत हांव एकदां सांगता तुमकां की रेबीज ह्या डिजीजाक क्युअर ना. वॅक्सिनेशन इज द ओनली वे, एटलिस्ट रायट नाव, की आमी प्रिवेंट करू शकतात हो डिजीज. ओके, सो थँक यू व्हेरी मच. थँक यू डॉक्टर मिस्किटा, थँक यू डॉक्टर अपुपिल्लाय, अँड थँक यू मिस्टर पाल फॉर बिईंग हियर टुडे. अँड आमकां ह्या वर्ल्ड रेबीज डेच्या बद्दल माहिती दिली, रेबीजा बद्दल माहिती दिली, कुत्र्या बरोबर कशें वागपाचें, आमी कितें करपाचें, प्रिकॉशन्स आमी कितें घेवपाचे, त्याच्या बद्दल माहिती दिली. याच्या बद्दल धन्यवाद. थँक यू.